കേൾക്കാം. Okay. Good evening, everyone. So this is what do you call a 34th session of Accoutech. We had for the past some 33 weeks we have been conducting technical sessions once in every week regarding various technical and non technical topics. Mostly we dealt with technical issues we face day-to-day life in our professional life. Okay, and now today we have an eminent personality in the field of wastewater treatment and reuse. So as far as this wastewater engineering, or what we call the sewage sector, is concerned, the KWA, our parent organization, Wastewater, is slowly switching over, or rather stepping its foot in the new field, or rather altogether a new field of engineering and management. So we have now formed some 4 sewerage circles exclusively for dealing with the wastewater engineering mostly. And this is the topic of relevance. I think most of the engineers who have gathered over here, and non-engineers and all the technical people, are very eager to hear from an important person, or rather a practicing professional in this field, Mr. Dr. Nishil Mohammed. I think my friend Renju will be describing or illustrating his potential, and he'll be introducing Dr. Nishil to you. And before that, I would like to introduce a few, I would like to talk about a few words on what we are doing right now on the field of sewerage. So in KWA, mostly we have a very few people who are now working on sewerage, and mostly people like me and others are in an ambiguous scenario, in an ambiguous position, because this is a rather new field for every one of us. So if you consider the water treatment, or the design of water treatment plants or networks, it's mostly our cup of tea. But if you think about sewerage, there are a lot of things will come into play. So and other main disadvantage or a handicap from on behalf of our group of people is that we have a little experience, hands-on experience in this field. Even though we have a very good, excellent wastewater treatment plants over here in Kerala, one at Thiruvananthapuram, and then Guruvayur, Kochi, and so and so. But when we consider the future demands in this sector, slowly Kerala is facing a lot of environmental challenges. So we need to establish a lot of sewerage treatment plants. So in this case, it's a matter of relevance. And now I would like to invite my friend and colleague, Mr. Renju Mohan, to have a few words on the speaker. I will introduce the speaker, Dr. Nishil, to you. Thank you. Over to Renju. Thank you, sir. Good evening, one and all. Good evening, Dr. Nishil Mohammed. My job is to introduce a speaker to this 34th session of Aquatech. Actually, I will give a brief introduction of Dr. Mohammed. Nishil Mohammed is a water and wastewater specialist having experience working with the consulting, contracting, and research and development organization in environmental service industry. He have been involved in design, build, and operation of groundwater, stormwater, and industrial wastewater treatment system across North America. He has also led several R&D focused projects in the development and evaluation of innovative technologies and process design for wastewater treatment and resource recovery. Most of his work have been problem solving to achieve the treatment goals of water and wastewater discharge and reuse using advanced knowledge obtained from the laboratory, bench, and pilot scale treatability testing studies. His specialization are in water chemistry and its physical and chemical treatment technologies such as absorption, coagulation, flocculation, ion exchange, and membrane filtration. He took his bachelor's degree from Anna University in 2010, and his master's degrees from Amrita Vishwavidyapitham in 2012,
and his doctorate PhD is from University of Waterloo in 2017. He had more than he had several publications, and his some of his publications are even cited by more than 350 researchers. His H&I index is around Google Scholar index is around 10, which shows his capability in this field. So I would like to invite Dr. Nishil Muhammad to the 34th section of Aquatech knowledge sharing session. Thank you so much for the opportunity to invite the speaker. Thank you so much, sir. Thank you, Ranju. And now over to Dr. Nishil Muhammad. Sir, please. Good evening, everyone. Morning 9 o'clock. So first of all, thanks for this great opportunity. Discuss North America, especially North America, how do they do wastewater treatment and how do they carry forward with the reuse aspect. Case studies. Just an overview of it's more like a primer on what do you mean by reuse. Reuse is a concept worldwide has been growing immensely as an important topic because of several reasons. I'll share my screen. Screen share ayalum parayane. Try. കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, ആയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ആയിട്ടുണ്ട്. Yes. So first of all, this Statista World Resource Institute via Economic Intelligence Unit a recent graph. Throughout the world, by 2040, water stress discussion infographic. So what does it mean is the ratio of water withdrawals to water supply is what you call as water stress level. 2040 44 countries face either extreme high or high water stress levels. Adinu pala kaaranangalundi nammalku ariyavunna pole increasing population, accelerated urbanization, agricultural, industrial activities and several activities. Idellam nammade freshwater sources, especially the renewable freshwater sources like surface water and groundwater supplies in extreme strain aanu kodukunnu. So the failure to conserve water may cause immense drought and several other problems that will hurt humanity and nature. So adinte oru possible solution nu paranjalulla ore oru solution endana, either conserve the water or reuse the water. Ippam ee stress map nokki kazhinju kayinjal eppalana oru territory water stressed ennu parayunnathu if 25% or more of its renewable fresh water is said to be utilized. Appam 2040 stress. If you look at all these areas, there are several places where we should be really concerned, especially Middle East, upper Africa, even US, Canada, but Canada it's not that much of a stressed area because Canada luckily is bestowed with a lot of immense potential of fresh water. But in North America, US they have a lot of challenges with stress level. Even now they have a lot of issues with drought and reduced water supply. This map gives us an important overview of what we are going to face in the future. By 2040, it's going to come fast. In India,
കുറെ urbanization നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. So we have to be really understanding of what the challenge we are going to face in the future. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു റീയൂസ്. അപ്പൊ റീയൂസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വി ക്യാൻ റീയൂസ്. First one is rainwater, the water that freely falls on the top of our house. Stormwater, മഴവെള്ള പാച്ചിലുകൾ. For rainwater, snow melt. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ snow melt is a big source of storm water. Grey water എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ water that we use for washing clothes and stuffs like that. And the other one is the wastewater, which is a municipal wastewater, അല്ലെങ്കിൽ sewage wastewater. So അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ mainly the water that comes from our toilets, kitchen sinks, അതിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ another source of water is like industrial and commercial water. ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് about wastewater ആണ്, where you can use the municipal wastewater, treat it properly and reuse for various applications. What do you mean by water reuse? Water reuse, either you can call it as water recycling or a water reclamation. It can provide an alternative to existing water supplies and can be used to enhance water security, sustainability and resilience. ഈ വാട്ടർ റീയൂസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? You basically what you do is you reclaim the water from various sources that I mentioned previously. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ different sources of water you reclaim that water, then treat it to meet fit for purpose specification. നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്മുടെ എൻഡ് യൂസിനനുസരിച്ച്. ഐ വിൽ ടെൽ അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് എൻഡ് യൂസസ് ലേറ്റർ. ഓരോ യൂസിന് അനുസരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഫിറ്റ് ഫോർ പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ റീയൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ബെനിഫിഷ്യൽ പർപ്പസസ്. ഇതൊരു എൻവയറൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഓഫ് US അവരുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കാണ്. അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഓവറോൾ വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ്. So basically what happened, you have a lot of rainfall and several other surface water. Nammal basically drinking water treatment plant, either you take it from the surface water like lakes or rivers, or groundwater nammade bhumikadiyilulla vellam adu nammal eduthu nammal properly drinking water treatment cheyidittu you supply it for various uses. You supply it for either domestic uses in veet avashyangaalkku, either you use it for industrial uses അല്ലെങ്കിൽ commercial purposes എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം when you take all this water and use for all these purposes, what happens is you are generating waste. So ഒരു വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടറും വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിൽ. അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹൗസസ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതും അതേപോലെ ഇവിടെ കുറെ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലേക്സിലേക്കോ റിവേഴ്സിലേക്കോ ഒഴുക്കി കളയുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ഈ if you can recycle it, if you can treat it to a particular specification, then you can reuse it so that the amount of water that you take from these lakes again is reduced. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒഴുക്കി കളയലും ഭേദം ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ സർഫസ് വാട്ടറിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും വാട്ടർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം if you can reuse it, that reduces the burden on our groundwater or surface water supplies. സോ അതിന്റെ പല റീയൂസ് പാത്വേസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ ഗോ ഫർദർ ഇൻ ടു ദിസ് മോർ. ഈ വാട്ടർ റീയൂസ് ഫിറ്റ് ഫോർ പർപ്പസ് റീയൂസിനെ വി കൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ബേസിക് 2 types. ഒന്ന് നോൺ പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് എന്ന് പറയാം, അതർ വൺ ഇസ് പോർട്ടബിൾ റീയൂസ്. ഈ പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ്, യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് ദ വാട്ടർ ബേസിക്കലി ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ. ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ദ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി പ്യുവർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഹാർംഫുൾ ടു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്യൂം. അപ്പൊ ബേസിക്കലി പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് ഈസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ്, കുക്കിംഗ്, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഓർ ബേക്കിംഗ്. ഈ നോൺ പോർട്ടബിൾ റീയൂസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യു ക്യാൻ ഈ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ വാട്ടർ പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റീയൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്.
അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്. ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഗോൾഫ് കോഴ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, അതേപോലെ ബിഗ് ഗാർഡൻസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ അവരുടെ പ്രോസസ് വാട്ടർ ആയിട്ടോ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ആയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ നൗ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡ്, ജപ്പാനിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ടോയ്ലറ്റ് ഫ്ലഷിംഗ്. ഈവൻ ഇവിടെയും കുറെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ കാർ വാഷിന് ഈ ഫൗണ്ടെയിനുകളെല്ലാം, അതെല്ലാം നോൺ പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഈ പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ച് യു യൂസ് ദ വാട്ടർ ഫോർ കുക്കിംഗ്, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ്, ബേത്തിങ്, ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന്, അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിക്കാം. One is indirect portable reuse and another one is direct portable reuse. I'll get into more details further. Indirect portable reuse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either you recharge the groundwater aquifers. നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കുറെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. Are we looking at their consumption rates? ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the consumption rates of groundwater is very huge. How can we recharge it so that aquifer is completely filled with proper good quality groundwater? അതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ഇൻഡയറക്ട് പോർട്ടബിൾ റീയൂസിൽ. ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇസ് യൂസ് ഫോർ പോർട്ടബിൾ റീയൂസ്. ഞാനത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇൻഡയറക്ട് പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഹ്യൂമൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ എ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്. അത് നമുക്ക് ഫെർദർ ഹൈലി അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ either ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് വാട്ടർ ഓഗ്മെന്റേഷൻ, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ബഫർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ സർഫസ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു എൻവയറമെന്റൽ ബഫറിൽ കൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എഗെയിൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് ഇൻഡയറക്ട് പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡയറക്ട് പോർട്ടബിൾ യൂസ്? ഡയറക്ട് പോർട്ടബിൾ യൂസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൺസ്യൂമറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ യു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, then you do an advanced water treatment and directly use in a drinking water treatment plant. ഈ environmental buffer stage അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. So that's where the significance comes in. So if you look at here, indirect portable reuse, you either do a groundwater recharge or a surface water augmentation. അപ്പം ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ റീയൂസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മാത്രമല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ റീയൂസ് കൺസംഷൻ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു 2008 നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2008 ഇത് ജസ്റ്റ് മേ ഹാവ് അപ്ഡേറ്റഡ് ലിറ്റിൽ മോർ, പക്ഷെ 21 മില്യൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലി റീയൂസ് കാറ്റഗറിയിൽ റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റീയൂസ് മീൻസ് ടിപ്പിക്കലി യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ, യു ട്രൈ ടു റീയൂസ് ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി കണ്ടാമിനേറ്റഡ്. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ US ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി കൺട്രീസ്. സോ യുഎസിന്റെ കണ്ടീഷൻ, വാട്ടർ റീയൂസ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മെയിൻ ഡ്രൈവർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, US എക്സ്ട്രീം ഡ്രൗട്ട് ഉള്ള കുറെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ദിസ് ഈസ് എ റീസെന്റ് മാപ്പ് ദാറ്റ് ഐ പുൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡ്രോട്ട് മോണിറ്റർ ഓഫ് US. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള, ഇത് US മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ മോണിറ്റർ, അതേപോലെ നമുക്ക് വേൾഡിലെ ഡ്രോട്ട് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ബേസിക്കലി ദേ ഹാവ് ദിസ് monitoring system where they will look at all the climatic changes and several other aspects and look at how the drought is affecting in various parts of US. US basically നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലും അതേപോലെ ഫ്ലോറിഡ സൗത്ത് ഏരിയയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is an intensity of drought is higher. So അതാണ് one of the major driver for reuse in എന്തുകൊണ്ട് US reuse category കൂടുതൽ പുഷ് കൊടുക്കുന്നതും, why is policies and all the politicians, all the environmentalists are stressing more on reuse in a major കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോട്ട് തന്നെയാണ്. അത് കൂടാതെ അഡ്വാൻസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഇഫ് യു കനോട്ട് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ യു കനോട്ട് റീയൂസ്, കാരണം ഇറ്റ് മേ ബി ഹാർംഫുൾ ഫോർ അതർ പർപ്പസ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ട്രീറ്റ് ദ വാട്ടർ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിറ്റി, you cannot
reuse because it may affect the human health. Bacteria and down, pathogens and down. So you have to think about the importance of these advanced water treatment technologies. 43 out of 50 US states they are practicing water reuse എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ബ്ലൂഫീൽഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അവരുടെ ഒരു റീസെന്റ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഇസ് ഷോയിങ് ദ വാട്ടർ റീയൂസ് അക്രോസ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ US. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറിഡയും കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു 2016 to 2026 വരെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. അതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 607 കറന്റ് പ്ലാൻഡ് റീയൂസ് പ്രോജക്ട്സുകളുണ്ട്. അതിൽ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റീയൂസ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഇൻക്രീസ് from 58% in 2016 to 2028. 58%ഓളം ഇത് ഇൻക്രീസ് ആവും. മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സെക്ടറിൽ മാത്രം റീയൂസ് 58%ഓളം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. കാലിഫോർണിയയും ഫ്ലോറിഡയും മാത്രമാണ് 36 to 26% ഓഫ് ദ കറന്റ്ലി പ്ലാൻഡ് റീയൂസ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീയൂസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഈ വാട്ടർ റീയൂസിന് പല എന്താ പറയാ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് there are a lot of factors that come into play, right? You should have technological advancement, you should have political approval, you should have ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു they should be able to accept it. You are basically നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് കുടിക്കണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് the thinking perspective affects them. So there has been a lot of discussions and celebrities getting involved in this, saying that hey, we can treat the wastewater. Nammade wastewater treatment plant ulla wastewater, you can treat it to very good quality so that you can drink it. This is one such example where a prominent celebrity, Bill Gates has been funding a lot of immense new technologies that you can treat wastewater and get drinking water. പുള്ളിയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ആയിരുന്നു, many of you may have already seen it, where he is promoting a new technology where you can take the sludge from a wastewater treatment plant and use a very good technology, and he drank the water that is generated from that wastewater sludge. So ആൾക്കാരുടെ ഹ്യൂമൻ പെർസ്പെക്ഷനിലുള്ള തിങ്കിങ് ലെവലിലും അതിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാനും people are working hard over here. ഇതൊരു കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിലെ റീസൈക്കിൾഡ് വാട്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അവരിൽ നടന്ന ഒരു സർവേ ആണ്. അതിൽ പറയുന്നത് 76% ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടഡ് പീപ്പിൾ, സർവേയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത പീപ്പിൾ ടോൾഡ് ദാറ്റ് recycled water should be used as a long-term solution regardless. Drought illengi polum they are interested to use recycled water. 76% of the people who responded to it. Adepoli 87% of the people who responded to this survey supported recycled water as an additional source of water rather than just we go into groundwater or surface water. Nammal recycle cheyda water use cheyan there has been people are coming to know more about it. Alkarku ellam ee drought in the issues ellam manasilavunundu, and they know that they started to believe the immense potential and the good success of the water treatment technology so that they can deliver good water. So they are ready to use it. It's a policy perspective. It's a long battle. Like, it doesn't happen over a blue moon. Either over several years of hard struggle, people the policy writing, people advocating. Like when you see a person like Bill Gates drinking water from a wastewater treatment plant or something that from a waste, that other than they feel it's much appreciated, right? So there are many ways you have to do that. Your slide mentions. So this particular infographic here shows you the water reuse by flow, volume, and by. So this particular infographic over here just shows the water reuse by flow, volume, and by application for two particular states. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലിഫോർണിയയും ഫ്ലോറിഡയും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ US
wastewater reuse ചെയ്യുന്നത്. ഈ wastewater reuse തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല type of reuse ഉണ്ട്. You can use it for non-potable reuse as well as you can use for potable reuse applications. ഇപ്പൊ കാലിഫോർണിയയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 13% of the reused water is used for groundwater recharge. ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റീ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്ലൈഡ്സിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ. സോ കാറ്റഗറീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ഓൾമോസ്റ്റ് 13%. ആൻഡ് ദെൻ യു ലുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും മേജർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ റീയൂസ് വാട്ടർ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഏരിയ. പിന്നെ അതേപോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇറിഗേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്, അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് വാട്ടർ, കൂളിംഗ് വാട്ടർ. ഇതൊരു കാലിഫോർണിയയുടെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ 50 states of US, ഇത് കാലിഫോർണിയയുടെ ഹൗ ഈസ് ദെയർ റീയൂസ് പാറ്റേൺ, വേർ ഓൾ ദേ treat the water for fit for purpose applications and then reuse it for applications. ഇത് ഫ്ലോറിഡയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ more than 55% of the treated water, where do they use it, reuse it for landscape irrigation. അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ 11%. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം 13 to 14%. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പിന്നെ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. So next I am going to the economics of water reuse in US. അതിന്റെ ഒരു മോണിറ്ററി വാല്യൂസ്, അതേപോലെ അതിന്റെ പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 6.5 ബില്യൺ ഗാലൺ ഓഫ് റീസൈക്കിൾഡ് വാട്ടർ ആണ് ഐഡഹോ സ്റ്റേറ്റിൽ they are using for agriculture purpose. അതേപോലെ GM Motors, General Motors, water car manufacturers, leading car manufacturers over the world, they use 2 million of stormwater അവര് 2 million അത് റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് they are saving around 2 million of water. $2 million ആണ് അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് when they try to reuse the stormwater. പിന്നെ അതേപോലെ California state, especially there is a county called Orange County Water District. I'm going to discuss more on that. Avade 850,000 taps have been supplied with reused water. That is almost 1/3 of the homes and businesses in that area. അതേപോലെ ജോബിന്റെ കാറ്റഗറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീയൂസ് കാരണം, റീയൂസും അതിന്റെ അലൈഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും എല്ലാം കാരണം നെവാഡ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ, നെവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസേർട്ട് ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് 20,000 jobs. So it's not just water. It speaks value of money. It speaks value of economy. It speaks value for bringing in more cash and bringing on more jobs. So this graphic is prepared by Water Reuse. There is a very good organization, the Water Reuse Association of North America. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they give a lot of very interesting infographics. They do a lot of surveys. അവരുടെ ഒരു recent infographic ഉണ്ട്, how does economics is affected by water reuse in US. സോ ഞാൻ ഈ 850,000 ടാപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ റീയൂസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഫെർദർ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് പോർട്ടബിൾ റീയൂസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഞാൻ 2 കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഹൗ ദേ ആർ treating the wastewater from a municipal wastewater treatment plant in a Orange County Water District in California. നമ്മൾ US മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ is the California where there is a lot of issues with drought over there. അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ, പിന്നെ അതേപോലെ കാലിഫോർണിയ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മേജർ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ these states are near to ocean. So ഓഷ്യന്റെ പസഫിക് ഓഷ്യന്റെ സൈഡിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് there is an issue with salt water intrusion. So അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടി they do something called groundwater recharge. So basically 2.5 million water users ഉള്ള ഒരു Orange County സ്ഥലത്ത് there are a lot of agencies, there are a lot of third party agencies, there are a lot of municipal wastewater use. ഇവരെല്ലാം they take the water from Colorado River or North California water in എടുക്കുന്ന വെള്ളം and also in the nearby rivers, they use it, and then what happens, you have the wastewater, then you treat it by an Orange County Sanitation District Agency.
Orange County Sanitation District treat ചെയ്യുന്ന ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ is a secondary treated wastewater that is called treated wastewater. Our treated wastewater ഒരു advanced water treatment facility called Groundwater Replenishment System അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എങ്ങനെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആക്വിഫയേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതിലെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും റീചാർജ് ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ ഇനി ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So Orange County it's very similar to any wastewater treatment plant that we have in India or anywhere in the world. So Orange County Water District, how do they treat the wastewater? So wastewater comes, either reuse in a particular, just wanted to give you an overview of how do they treat the wastewater, treat the municipal waste there. So what happens? You have the incoming wastewater that comes from residential, industrial, and commercial purposes. Then what happens? Directly it goes to a preliminary treatment. One of the first steps in the treatment process is a preliminary treatment where screening and grid chambers remove large objects and materials. ഈ സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട്, ബാർ സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ചേമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വരുന്ന ബിഗർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്. Followed by that, you go to a primary treatment where you use bigger sedimentation tanks or clarifiers where you try to settle down all these particles as sludge. That's the primary treatment. It goes to a secondary. It's a very common treatment scheme in majority of the wastewater treatment plants throughout the world. So the primary treatment treated water then goes to a secondary treatment where it uses advanced processes like activated sludge process and clarifiers and use it. You have an activated sludge process where it's an what you call bacteria degrade the contaminants. Ivada settle avata remaining organisms ella idilekku povum. Ivada bacteria help in degrading these contaminants. And this secondary treatment plant ആണ് then treated water പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി സാനിറ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫ്ലുവന്റിനെ rather than just discharging it to any ocean or lake or somewhere, what do? They also take it to an advanced treatment process called Groundwater Replenishment System. അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് they use it for reuse application. So ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 മേജർ കോമ്പണന്റ്സ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഈസ് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ boxes pole കാണുന്ന ഇതാണ് ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി സാനിറ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്. സോ വാട്ട് ഡു ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അവരുടെ ഇൻകമിംഗ് വാട്ടർ പ്രിലിമിനറി പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ വന്ന് യു ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡറി ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ്. ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് യൂസിങ് എൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. ബ്ലൂ ബോക്സ് പോലെ കാണുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ അഡ്വാൻസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. അവിടെ അഡ്വാൻസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റി കൂടുതൽ കം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സ്. അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഫിറ്റ് ഫോർ പർപ്പസിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് you use it for a seawater injection into a seawater intrusion barrier. Likewise, I told earlier, Orange County is very close to Pacific Ocean. So if you have seawater and groundwater here, right, there is a high chance of saltwater intrusion. So saltwater intrusion prevent, and what do? He treated wastewater after advanced treatment in this blue facility, advanced water purification facility. They inject a portion of that, around, I would say, 30 million gallons per day of water. This water treatment system, groundwater replenishment system, they have a capacity of 100 million gallons per day. So almost 30 million gallons, they use it for seawater intrusion barrier. They also take it through this street water, they take it to some pipelines. പല ഇഞ്ചക്ഷൻ വെൽസും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കൗണ്ടിയിലെ പല ഡിസ്റ്റന്റ് ലൊക്കേഷൻസിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെൽസിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. വൺ ഓഫ് ദി ഏരിയ ഇസ് മിഡ് ബേസിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെൽ. എന്നിട്ട് ദേ ഈവൻ ഗോ അപ് ടു ക്രേമർ, മില്ലർ, ലാ പാൽമ ബേസിൻസ് വേർ ദേ റീഇഞ്ചക്ട് ഇറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി യു
take the dirty water from a wastewater treatment plant which have undergone some level of treatment, which you discharge it to lake where primary treatment, secondary treatment, you discharge. Even a discharge rather than just discharging to an ocean or lake, what do? They have an advanced treatment facility. They treat it and use it for seawater intrusion barrier injection or go into other groundwater recharge basin, groundwater recharge GNUC. So this is the advanced treatment process scheme at groundwater replenishment system. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു particular facility എന്താണ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു treatment scheme ആണ്. 378 million liters per day of wastewater ആണ് അവര് properly treat ചെയ്തിട്ട് they use for recharging the groundwater aquifer. So what happens, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ secondary effluent from Orange County sanitation district നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് it goes through a flow equalization tanks and couple of screens. Then they use something called microfiltration technique. Microfiltration is an advanced technology. Further discuss microfiltration they use an advanced membrane process called reverse osmosis. They use an advanced oxidation process where you use ultraviolet radiation coupled with hydrogen peroxide. Our level of advanced microfiltration followed by reverse osmosis followed by advanced oxidation then you do pH adjustment and then you the very high good quality water they re-inject back to groundwater recharge basins. So this is the overview of the process. So pre-purification basically happens in our wastewater treatment plant. Likewise, I already mentioned, right? So after that, followed by microfiltration, reverse osmosis, then an advanced oxidation called ultraviolet or coupled with hydrogen peroxide to give a high quality water that you can re-inject to groundwater for recharging the aquifers. So what do you mean by microfiltration? So microfiltration technology is a very good pre-treatment process before using for advanced membranes like reverse osmosis. They have either a zoomed image or a micrograph of a single filter, microfiltration fiber. The million conical fibers module hollow polypropylene fibers are using. What happens is you, with the help of a vacuum and pump, you pass the water, force the water through these polypropylene fibers so that 0.2 fibers in the size 0.2 microns. 0.2 microns reject. So this technology is particularly useful when you have a influent turbidity of 3 to 5 NTUs and typically operating pressures are 3 to 12 psi. That's treated wastewater advanced process the first step on microfiltration. So, but definitely there may be some other contaminants like that may foul the membranes or they may clog the membranes. Otherwise, microfiltration cells, you of course have to what you call clean it and backwash it every now and then to make sure that the process unit is working perfect. This preliminary microfiltration process, you go to an advanced process here called reverse osmosis. Reverse osmosis is a semi-permeable polyimide membranes rolled into bundles and encased in low pressure vessels. High pressure membrane filtration. Water membrane module you get a treated high quality treated further treatment process microfiltration advanced membrane, so you can remove dissolved ions and several other heavy metals advanced pathogens previous microfiltration pathogens higher pathogens you can get rejected using reverse osmosis. And how do you assure the quality of the water that you get from reverse osmosis process? You measure the electrical conductivity, total organic elements that denotes to how much of total dissolved solids are there and organics are there. So exclusive lab analysis, a lot of parameters they analyze and they make sure that the water is treated to a very good standard so that it can be reused. Once you
finish the microfiltration, finish the reverse osmosis, then it goes to an advanced oxidation process. Advanced oxidation process is more like a process where your goal is to disinfect the water and destroy remaining low molecular weight organic compounds. This is an oxidation process where you introduce the radicals with the help of ultraviolet radiation as well as hydrogen peroxide with the advanced oxidation process. And then this treated water is of definite good quality that you can best directly go to a buffer zone like groundwater recharge or the groundwater aquifers. Again, that is you can use it for drinking water consumption from groundwater. So this is a particular graph of which shows the quality of the water you get from this treatment process. So this QI in a particular column that shows the incoming water quality. Incoming water quality here, by which I mean is the water that comes from the secondary treatment process of the wastewater treatment plant. Secondary influent. This secondary influent in the water quality you can see. Followed by that, is the microfiltration process in the feed water. Our microfiltration process continue upon this water and this water is almost same. It's a feed water for micro, which is the first step in the treatment process. And once you pass it through microfiltration process, you can see how it is reducing in concentration of various contaminants like bacteria, heavy metals, total coliform, Escherichia coli, surfactants, various nutrients, different metals. Some of the analysis provided look at P4 and PFOS commons, perchlorate, selenium, heavy metals, iron, magnesium. How does the various process help in reducing it? So initial 1687 electrical conductivity over the different process. This is microfiltration effluent. Then this microfiltration effluent then it goes to the reverse osmosis field. Reverse osmosis field is the point. Once you enter the reverse osmosis, the product water that you get has considerably improved in quality. It's an incremental quality improvement. From 1675 conductivity 342i, and then you use an advanced oxidation process, then you treat your discharge water quality which almost meet all the permitting discharge criteria. So this particular table shows how different technologies can be used incrementally to attain a different water quality that can be used for reuse application. Indirect potable reuse where wastewater treatment plant, water advanced treatment facility treat rather than directly drinking water use, you use an environmental buffer like a groundwater reinjection or a surface water augmentation. Then so that the perspective is like you make it available more so that you re-inject more water to the groundwater, then you take the water again from the ground. That's indirect potable reuse. Direct potable reuse where you don't even inject directly into ground or augment a surface water. What you use directly with a secondary effluent from a wastewater treatment plant, you directly use it through an advanced process. Our treated water directly drinking water, raw water supply mix. So direct potable reuse is another important area which has been practiced in US since 2013. Colorado River Municipal Water District in Big Springs, Texas has been using it. They have a capacity of 5.6 million liters of reclaimed water. The treated water is added to the raw water pipeline. Typically drinking water supply is either from surface water or lake. Drinking water supply pipeline directly treated water introduce. So here they use a microfiltration, RO and oxidation process as well. I am trying to say different other case studies. This is another case study which is explaining a surface water reservoir augmentation in Virginia State. Virginia State, Upper Aquan Service Authority in Fairfax, Virginia, they have been using this job. So this is process. So now
210 million liters per day of reused water and they have been using now. That's a typical conventional wastewater treatment plant normal process. Then you take it through the secondary effluent from the wastewater treatment plant, you take it to an advanced treatment process where initial chemical clarifying step by lime addition and stuff. Then they have a couple of media filters, carbon media filters majorly, and then they are treating it to a good quality water and disinfection, chlorination. They have the treated water which they use it to augment the surface water reservoir in Virginia. This is one such example. Another example is Georgia State, like Gwinnett County. Gwinnett County, what do? They have the wastewater, that treated wastewater from a wastewater treatment plant. They go through what you call clarifiers like media filters, ultra filters membranes, like granular media filters, or they were ultra filtration membrane treatment process. Then they use a process called ozone, which is an advanced oxidation process. They have something called biologically activated carbon adsorption process and back filtration. They are treated water is of a quality that they can directly replenish the lake linear surface water. So this is another case study where they shows how the surface water is recharged. So these are a couple of case studies and explanation. And with this, I am ending my presentation. If you have any questions, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I think 5 minutes you can wind up from questions from so. Yes, I am Executive Engineer Naushad. I have a question. That actually you have been explaining about this reverse osmosis for the tertiary treatment, but in modern era, actually reverse osmosis is a very costly process. So now the researchers are finding out other treatment technologies also, whether the secondary treatment is extended to tertiary. For example, this MBBR process or SBR process, such processes are there. So for indirect use, is it not that enough, these processes, or why do we require this reverse osmosis? Whereas in India and all, even for treatment plants also, we are not using extensively using reverse osmosis. So how can we switch on to reverse osmosis so fast? So what is the research going on in USA or any other part of the country for such cheaper means treatment technologies for use? That's an important question, Anna. Thanks for bringing up that. So, as you mentioned, reverse osmosis has its own challenges, right? When you use treat the water through reverse osmosis, you generate a concentrated wastewater also. That is another water that you have to treat. That's a challenge. But overcome that is a very good treatment process. So to attain the water quality of that level, several advanced processes are currently being investigated here. How can you go away from this membrane treatment process, which has energy in the same? These are very energy intensive. Advanced processes like coupled with granular activated carbon based filtration, followed by there are certain specialty medias and media based filtration techniques which won't generate a concentrated wastewater or which is energy intensive. High quality media filters, they have been shown to prove that they can absorb a lot of contaminants. So pilot studies, upcoming researches where they are trying to pass the water through sufficient fit for purpose. If drinking water, you need the high quality water, right? Otherwise, if irrigation reuse, I got a irrigation for landscape, your fountain like reuse, I got a toilet flushing, you don't need that much of high quality water, right? Gap filtration or media filtration, if you just use UV light or ozonation, where you remove the dissolved organics or other pathogens, you don't need to use an
what do you call a reverse osmosis step. So adine fit for purpose point of view, there has been lot of treatment systems has been there for several years. Process reuse purpose. Advanced research shows that you can use different other technologies like this rather than using. So they are trying to go through a retrofitting process. Water treatment, wastewater treatment plant, groundwater replenishment system, process change. It has to go through an immense hurdle of policy changes, political pressure. So the research is helping to facilitate that. They are advocating that you don't ideally need a reverse osmosis if you use advanced process and treat it to a particular quantity so that you can reuse it. Nishil Ahmad, very good presentation. I am executive engineer, Narayana Namboothiri, executive engineer, and I have a member of AIVA also, American Waterworks Association. But I have discussed in many of your conferences, they told that the EPA standard is very stringent, and they will not even discharge or recharge without more than 500 tests in the water. All the tests accumulating at around 500, and then they wanted to reuse. Again, they wanted to RO. Because even it is micro, even trihalomethane or any toxic may affect hormones, anything may affect adverse impact to the environment. So they don't want to take any risk, and EPA standard will not allow. And now in developing countries, they are ready to reuse even 20 or 25 tests. But in USA, they told around 500 tests they wanted to do before recharging. Is it correct? Yeah, the treatment. What he told is absolutely an important factor, right? US, Canada, North America, drinking water standards, groundwater quality standards is so huge. It's not just if if you look at my graph, water quality, I have only taken maybe 20 to 30% of the parameters that I analyze. This list is so huge that I cannot fit in one of my slides. The water quality guidelines are so stringent. Litigations proper treatment quality, people will sue the government, right? So their treatment, what he told is more than 100 parameters. And upcoming lot of emerging contaminants like perfluoro and alkaline substances, PFAS compounds, endocrine disrupting hormones, using in pharmaceutical compounds, wastewater treatment plan. So there is an exclusive list, and what is told is absolutely right. EPA is very stringent on all this. Moving away from reverse osmosis has been a challenge. Reverse osmosis process, and they could consistently, if you are operating the water treatment plant in a very good quality, you can consistently meet the quality that can take over all these contaminants. But that doesn't mean that future reverse osmosis but it takes a lot of time. Policy making, struggles, political pressures, millions of dollars invest in the advanced treatment process implement. If you want to change, you have to go through all these pressures, right? And also the guidelines are strict, as you mentioned. Any more questions? Nisil, how are you? I'm Pugal from Chile. I have a doubt. Thank you for the nice presentation. You explained very well. You are saying that the in treatment plant in advanced oxidation process, there is one of the part of the treatment. They are using only for the UV light or UV and ozone, or else they are using any catalyst like a semiconductor catalyst. What kind of catalyst they are using, or only for the UV light and ozone? So if you look at this particular slide over here, this is the process that they use in Orange County Groundwater Replenishment System Advanced Treatment Facility. They're only using UV light
coupled with hydrogen peroxide. So they don't have another catalyst over here. Their only treatment process is here. Either a direct potable reuse in Allah they are using. They are using for indirect potable reuse, where they treat it using UV and using H2 hydrogen peroxide to inject into groundwater. But advanced catalyst process still, as you know, several great researches are happening. But on the field, you don't see advanced metal oxide catalyst particles or anything like that. Okay. They use ozone or the hydrogen peroxide or something like that. Yeah. Thank you, Nishil. I think there are no more questions. So I would like to invite my friend Ilona to give a feedback on behalf of all of us who have gathered over here. So it has been a wonderful evening. So over to Ilona. Thank you, Shaiju sir. First of all, on behalf of Aquatic Technical Sessions, we would like to thank you, Sir Mohammed sir, for enlightening us in the wee hours of the morning, all across the seas. You had, in a nutshell, let me just say what you have told today. Initially, you mentioned about the Florida and California and the water shortages and how they are drought affected and all. And secondly, you enlightened all of us regarding the Orange County sanitation district and about the 2.5 million people who are staying over there and how the water is treated over there. And since the county is very close to Pacific Ocean and the salt intrusion that happens over there, and how the treated water, sewage treated water, is again treated, and then it is passed through microfiltration and the reverse osmosis, and then UV light is passed through the advanced oxidation, and then finally it is recharged into the surface. So that gives us a hope that the cycle of water can be maintained by us also in future. But here in KW, all of us are very well versed in water supply and its systems. But as Shaiju sir said in the beginning, that there is a lot of ambiguity regarding the reuse of wastewater and the sewage treatment plant and its technologies in our organization. So today's session was a very good session and an enlightening one. We all thank you for the commendable efforts you have taken across the seas, and we do hope that in future also you will be enlightening us with such sessions. Thank you, sir. Thank you, Ilona. Now I would like to invite my friend Shandy Joseph to give a vote of thanks for this session. Shandy, over to you. Good evening, Shaiju sir and everybody. My duty is to give vote of thanks for Mr. Nishil Muhammad. As everybody know, we the KW people are going to be more engaged in the wastewater segment in the coming future, which is unavoidable for the sustainability of KWA. And we have a very good experience in water treatment, but unfortunately, most of us are less aware of the technologies updations in waste water and sewage treatments. When we are jumping into such a segment, which needs more technical knowledge and experience required, the information about what happening around the world in the segment will help us a lot in our future involvement in this design and installation of water treatment plants in the upcoming future. In that way, we have got a very good, very wonderful section by Dr. Nishil Muhammad explaining the technologies used in this segment, particularly with the case explanation which are used in various states in the US. Even though this segment is a very vast segment which need more explanations, very more discussions. With a short time, Nishal managed to give an overview of most of the areas. I express my sincere thanks
to Dr. Nishal Muhammad on behalf of Aqua and all the people present here for the wonderful session. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Sandy. I think we can close the session. Thank you, Nishil. Thank you very much. Goodbye. Good night. നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു യോഗം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കാരണം നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് SC-യുടെ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച നടത്താന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നിഷിൽ അഹമ്മദിന് ഒരിക്കലും കൂടി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ. ഞാൻ അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ.